Yes. Yes. The third relation is derive the equation or relation between the physical quantities. This is the third relation. అంటే ఏమని అర్థం, ఇచ్చినటువంటి ఫినామినాకి ఈ రిలేషన్ మనం ఫిజికల్ what is the relation between the physical quantity we are going to derive. That is our third application. Let me take, as I told you, to derive this relation they must to provide some information about the phenomena. So for this one, write that one. For this one, they must provide some information about the phenomena. సో అంటే అర్థం ఏంటి, ఆడ జరుగుతున్నటువంటి ఫిజికల్ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలన్నమాట. ఇస్తేనే మనం దీన్ని రాయగలం. దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. లెట్ మీ టేక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నాం. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటిది ఎగ్జాంపుల్ మీన్స్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. వాళ్ళు ఇది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ in solids depends on Young's modulus and density and acceleration due to gravity. So derive the equation for this phenomena. What is this phenomena here? So here is the velocity of sound is propagating through the solid. Solid లో సౌండ్ అనేది వెళ్తూ ఉందంట. అది ఎలా డిపెండ్ అయి ఉందంట, యంగ్స్ మాడ్యులస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, డెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, యాక్సలరేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇలా డిపెండ్ అయ్యేటప్పుడు మనల్ని అడుగుతున్నారు, ఏమని అడుగుతున్నాడు, అలాంటప్పుడు ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ని ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయండి అంటున్నాడు. సో దట్ మీన్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ మీన్, v. What they are provided, v is the velocity. Otherwise let me start with solution రాస్తున్నాను. velocity of sound ఏదైనా కానీ వెలాసిటీ అంటే vనే కదమ్మా. v they give, they are providing. How they are depending, v is directly proportional to the Young's modulus as per the condition 1. v is depending on density rho. v is depending on acceleration due to gravity g. Like that they are providing. So with help of these all we can write as a single equation. V is directly proportional to the Young's modulus rho into g. This is the formula we have as per they are provided. We don't know that one. So that we don't know the powers how they are depending. V square, v is directly proportional to v power minus 2 na, lekapothe plus 2 na, minus 2 na, 1 na. We don't know like that. We don't know. That's why I am writing instead of v is directly proportional to y power a. V is proportional to the rho power b. V is proportional to the rho power c. Later దీన్ని అనుకోండి, వీటిని అనుకోండి, లెట్ దిస్ వన్ అనుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం వీటిని సాల్వ్ చేయాలి. ఎలా ఉన్నాయి ఏమనేటువంటి సాల్వ్ చేసి మనం ఆ పవర్స్ కనుక్కోవాలి. వై పవర్ ఏ, రో పవర్ బి, జీ పవర్ సి. దిస్ ఇస్ ద అర్థమవుతుందా నేను ఏం చెప్పేది మీకు? ఏం చెప్తున్నాను, వి అనేటువంటిది యంగ్స్ మాడ్యులస్ యొక్క పవర్కి ఏ గాను, డెన్సిటీ యొక్క పవర్ బి గాను, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ యొక్క పవర్ సి గాను డిపెండ్ అయింది అనుకోండి అంటున్నాను నేను. మనకు తెలియదు వాళ్ళ పవర్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసము ఒక చిన్న ఈక్వేషన్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి దాంట్లో t = 2π√L/g అని ఉంది. ఇందులో t ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు √g. అంటే ఏమని అర్థము, t ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు g పవర్ -1/2 అని అర్థం. అంటే ఈ పవర్ అనేటువంటిది -1/2గా ఉంది. సో వీ డోంట్ నో దట్ పవర్. అలాంటి పవర్ మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏ, బి, సిగా అనుకొని మనం సాల్వ్ చేసి
we can find out this A value and B value and C value. What to find out చేయడం equation. If we find out this A value and B value, C value, we will get the equation. Equation వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. Let me proceed again. Now what is the relation we got? We got the relation V is proportional to the y power A and rho power B and acceleration due to gravity G power C we are having. So remove this proportional and keep on proportionality constant. K is equal to y power A, rho power B, G power C. So here proportionality remove chesi proportionality constant K is given. So K is the proportionality constant. K is proportionality constant. K is proportionality constant. Now do this one. How can you do this equation? Use the principle of homogeneity. As per the principle of homogeneity, what they are saying? Principle of homogeneity, what they will tell? Homogeneity, what they are telling? Principle of homogeneity, what they are telling? Homogeneity, what they are telling? ఏం చెప్తుందమ్మా? So the physical quantities, they can add or subtract or equate when they are having the same dimensions. ఒకే డైమెన్షన్స్ ఉన్నట్లయితే మనము ఈక్వేట్ చేయొచ్చు, యాడ్ చేయొచ్చు, సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. therefore LHS dimensions must be equal to RHS dimensions. అర్థమవుతుందని నేనేం చెప్తున్నాను? సో LHS సైడ్ ఏం డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయో RHS కూడా అదే డైమెన్షన్స్ ఉండి తీరాలి. అలా ఉంటేనే మనకు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ ఫార్ములా ఒబే అయినట్టు, కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు లెక్క. అలా ఉండి తీరాలి యాజ్ పర్ ద రూల్. సో యాజ్ ఫిజిక్స్ మనం ఈక్వేట్ చేసామంటే ఒక ఈక్వేషన్ పర్ఫెక్ట్గా అది ఈక్వల్ కావాలి. సో LHS డైమెన్షన్స్ ఏంటి నాన్న చెప్పండి? LHS dimensions is equal to what is this one? Velocity dimensions. Because of LHS ఏమున్నాయమ్మా? వెలాసిటీ ఉంది, వెలాసిటీ డైమెన్షన్స్ ఏంటివి? LT పవర్ మైనస్ 1 వచ్చేసింది. LHS సైడ్ ఉన్న డైమెన్షన్స్ వచ్చేసింది. నౌ RHS వైపు వెళ్ళిపోదాం. RHS డైమెన్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? K అనేటువంటిది ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ K ఉంది. K డైమెన్షన్స్ ఇంటూ యంగ్స్ మాడ్యులస్ డైమెన్షన్స్ పవర్ A మనకు తెలియదు కాబట్టి పవర్ A పెట్టుకున్నాను. ఇంటూ రెండోది ఏంటమ్మా? డెన్సిటీ డైమెన్షన్స్ పవర్ B. అలాగే లాస్ట్ ఏంటమ్మా? యంగ్స్ డెన్సిటీ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ డైమెన్షన్స్ మీరు వరుసగా రాసేసేయండి. డైమెన్షన్స్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ C. ఇలా మనకి ఈ పవర్లు మనకు తెలియదు కాబట్టి ABC అని పెట్టుకున్నాను. సో K డైమెన్షన్స్, K అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ అమ్మా. కాన్స్టెంట్కి డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయా? ఉండవు కదా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాను? డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫస్ట్ దానికి లేదు కాబట్టి M0 L0 T పవర్ 0 ఫస్ట్ది అయిపోయింది. ఇంటూ యంగ్స్ మాడ్యులస్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా మీకు తెలుసు కదా, ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. దానికి ఫార్ములా ఏంటి అనేటువంటిది M పవర్ 1 L పవర్ -1 T పవర్ -2 ఉంటుంది. డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు, ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. సో డెన్సిటీ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా చెప్పండి. M పవర్ 1 L పవర్ -3 T పవర్ 0 డెన్సిటీ యొక్క డైమెన్షన్. పవర్ B ఉంది. సో యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ T పవర్ -2 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ C ఉంది. సో మీకు ఒక ఫార్ములా గుర్తుంది అనుకుంటున్నాను. A పవర్ M ఇంటూ A పవర్ N ఈజ్ ఈక్వల్ టు A పవర్ M ప్లస్ N. అలాంటిది ఒక ఫార్ములా గుర్తుంది కదా మీకు. సో ఇక్కడ చూడండి, M పవర్లన్నీ యాడ్ చేసేసేయండి. ఇంకొక ఫార్ములా కూడా గుర్తుంది అనుకున్నాను. A పవర్ M హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు A పవర్ ఆఫ్ Mn. ఈ ఫార్ములా ఉంది. ఫస్ట్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ దిస్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాను అప్లై చేస్తున్నాను. అప్లై చేసి ఇంకా M పవర్ 0 L పవర్ 0 T పవర్ 0 రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి రాశాను కదా, మళ్ళీ రాయాల్సిన పని లేదు. సో ఇక్కడ ఈ A అనేది దీంతో మల్టిప్లై అవుతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M పవర్ A L పవర్ -A T పవర్ -2A. ఇది అయిపోయింది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ గురించి చెప్పండి. దీనికి ఇక్కడ B కదా.
సో ఏముంది m పవర్ b l పవర్ మైనస్ 3b t పవర్ 0 రాయాలి. 0 ఇంటూ b 0 ఓన్లీ. సో ఇక్కడ c కదా, సో దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్పండి. సో l పవర్ c t పవర్ మైనస్ 2c అయిపోయింది. ఓకేనా, డన్. మళ్ళీ ఈ ఫార్ములా వాడుతున్నాను, సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటి, a పవర్ m ఇంటూ a పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు a పవర్ mn. సో ఇక్కడ m పవర్లో అన్నింటిని యాడ్ చేసేయండి. ఇక్కడ ఒక m ఉంది, ఇక్కడ m లేదు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m పవర్ a ప్లస్ b. ఎల్ను యాడ్ చేయండి, l పవర్ మైనస్ a మైనస్ 3b ప్లస్ c. ఇదిగో ఇక్కడ ఒక l ఉందమ్మా, ఇక్కడ ఒక l ఉంది, ఇక్కడ ఒక l ఉంది. పవర్స్ అన్ని యాడ్ చేయండి. టీని యాడ్ చేయండి, t పవర్ మైనస్ 2a ప్లస్ 0 రాయాల్సిన పని లేదు కదమ్మా, మళ్ళీ ఎందుకు 0 రాయడం, 2c ఇలా ఉంది. ఏం అర్థమవుతుందా, మైనస్ 2a ఇక్కడ ఉంది పవర్, మైనస్ 2c ఇక్కడ ఉంది. సో మనం యాడ్ చేసాం అంతే సింపుల్గా. ఓకే, డన్. సో ఇది ప్లస్ కాదమ్మా మైనస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ మళ్ళీ మీకు ఫైనల్గా ఒక డైమెన్షనల్ ఫార్ములా వచ్చింది, m l tలలో ఒక డైమెన్షనల్ ఫార్ములా వచ్చింది. సో అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ దీస్ పవర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డైమెన్షన్ అకార్డింగ్ టు principle of homogeneity. What that say? LHS dimensions is equal to RHS dimensions. Dimensions is equal to RHS dimensions. LHS లో ఉన్న డైమెన్షన్స్ RHS లో ఉన్న డైమెన్షన్స్ ఈక్వల్ కావాలి. LHS లో ఏం డైమెన్షన్స్ ఉందమ్మా, m పవర్ 0 l పవర్ వెలాసిటీ కదా, l పవర్ 0 l పవర్ 1 t పవర్ మైనస్ 1. ఇది LHS డైమెన్షన్. RHS లో ఏమొచ్చేసింది, ఇది మనకు వచ్చింది. RHS లో వచ్చిన డైమెన్షన్స్ రాసుకోండి. అది m పవర్ a ప్లస్ b l పవర్ మైనస్ a మైనస్ 3b ప్లస్ c t పవర్ మైనస్ 2a మైనస్ 2c ఇది మనకు వచ్చేసింది. ఇదే కదమ్మా మనకు వచ్చింది, ఏమా అంతేనా కదా. హలో, అంతే. లెట్ మీ ప్రొసీడ్. ఇప్పుడు చూడండి, డైమెన్షన్స్ రెండు ఈక్వల్ అయినాయంటే పవర్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్. మీకు ఫార్ములా గుర్తుంది అనుకుంటున్నాను, ఏ పవర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ n అయితే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n మస్ట్ బి ఈక్వల్. ఈ ఫార్ములా మీకు గుర్తుంది, 10th తరగతిలో ఇవన్నీ వచ్చి ఉంటాయమ్మా. సో కంపేర్ ద పవర్స్, కంపేరింగ్ ద పవర్స్, m పవర్స్ని కంపేరింగ్ చేయండి. ఫర్ m పవర్స్ని కంపేర్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b, దెన్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ b. ఇది ఒక ఫార్ములా మనకు వచ్చేసింది. సో మళ్ళీ నేను కంపేరింగ్ పవర్ టీకి వెళ్తున్నాను. ఫర్ టీకి వెళ్తున్నాను. ఎందుకు టీకి వెళ్తున్నానో మీకు కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటే తర్వాత ఎల్కి వస్తాను. ఫర్ టీకి చేస్తే ఏమొస్తుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మైనస్ 1 ఉందమ్మా. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏముంది, నేను రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏముంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏముంది, 1 minute నానా, 1 minute. L power minus 1 we got, a plus b we got, a minus 3b. ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుంటానమ్మా, ఏమన్నా తప్పు చేశానా ఏమనేటువంటిది. మైనస్ a ప్లస్ 3b 2a మైనస్ 2c. ఓకే, డన్. కరెక్ట్ లేము, అంతా కరెక్ట్గానే వెళ్తాను. నౌ b is equal to minus c. ఓకే, నెక్స్ట్ కరెక్ట్గానే ఉంది ఏమో అంతా. Now let me take this one, minus 1 is equal to compare this value, t ని కంపేర్ చేస్తే వచ్చేసింది మైనస్ 2a మైనస్ 2c. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. let me put this equation is the 2, let me take this the 1, let me take this is equation 2. now comparing for l ను కంపేరింగ్ చేయమ్మా, l ను కంపేరింగ్ చేయి. ఫర్ l కంపేరింగ్ చేస్తే l లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముందమ్మా, l లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది, 1 ఉంది. l లెఫ్ట్ సైడ్ 1 ఉంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు, రైట్ సైడ్ మైనస్ a మైనస్ 3b ప్లస్ c ఇలా ఉంది, అంతే కదా. ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ 2లో గమనించు, ఈక్వేషన్ 2లో కేవలం a cలలో ఉంది. ఈక్వేషన్ 3లో ఈ ఫైనల్ ఈక్వేషన్లో a b cలలో ఉంది. సో ఎలిమినేట్ దిస్ bని ఎలిమినేట్ చేసేసి. హౌ టు ఎలిమినేట్ b? So from this equation b is equal to minus a we can write, put this value, b is equal to minus a. So ఈ వాల్యూని ఇక్కడ పుట్ చేస్తున్నాను. that is equal to 1 is equal to minus a minus 3 into as b is equal to minus a plus c ఇలా వచ్చేసింది. then how can you get minus a plus minus is equal to minus into minus plus, that is equal to
ప్లస్ 3a వస్తుంది, ప్లస్ 3a మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a వస్తుంది, 2a ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. సో ఒకసారి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అండ్ 3 సపరేట్గా నేను రాసుకుంటున్నాను సపరేట్గా. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఏం చెప్తానమ్మా, 2 ఈక్వేషన్ ఇంప్లైయింగ్ దట్ -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2a మైనస్ 2c. 3 ఈక్వేషన్ ఈజ్ టెలింగ్ దట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a ప్లస్ c ఇలా వస్తుంది, అంతే కదమ్మా. సో యాడ్ చేద్దాం, ఫస్ట్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. యాడ్ సో ప్లస్ మైనస్ ఈజ్ cancelled 0. సో this 2 value will goes to 0, that is equal to minus c is equal to 0, that implies c is equal to 0. c value 0 వచ్చేసింది. ఈ c value 0ను థర్డ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. సో put this value equation number this one, otherwise సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్, m కంపారిజన్ చేస్తే l కంపారిజన్ చేస్తే వచ్చిన ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయమ్మా. సో ఫ్రమ్ l కంపారిజన్ చేస్తే వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంది, 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్ వీఆర్ గెటింగ్, ఏమొస్తుందమ్మా, 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి, 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -a మైనస్ 3b ప్లస్ c ఇలా వచ్చేసింది మనకు, అంతేనా కదా. సో పుట్ దిస్ వాల్యూ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇలా వచ్చేసింది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -a మైనస్ 3 ప్లస్ 0 ఇది అవసరం లేదు. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుంది, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b నా, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b వస్తుంది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -a మైనస్ a 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -a, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -a కదా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, 2a వస్తుంది. సో దెన్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2, 2 న్యూట్రల్ సెండ్ చేయి, then a is equal to 1/2. a is equal to 1/2 అయితే b ఏమైపోతుంది, a కి b కి మధ్య రిలేషన్ ఏముంది, a is equal to -b or b is equal to -a రిలేషన్ ఉంది. then b is equal to just put the minus a, b is equal to -a, that b is equal to -a, that is equal to -1/2. this is the formula we are giving. just to write the equation ఒకసారి రైట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనకు a b c లు అన్నీ వచ్చేసాయి. what is the original initial assumption ఏమనుకున్నాము, so v is equal to what we assume, v is equal to k into m power a అంటే m y కదా, ins modulus y కదా, మనం అనుకునేది, y power a and rho power b and acceleration to the power g to power c అనుకున్నాము. సో put this value అన్నిటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, k into యంగ్స్ మాడ్యులస్ యొక్క ఏ వాల్యూ వచ్చేసి 1/2, డెన్సిటీ రో వాల్యూ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/2, g power 0. సో g power 0 మీన్స్ 1, వీ నో నీడ్ టు రైట్ దట్ 1. మీకు తెలుసు రూట్ సమ్ వాల్యూ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ -1/2 మీన్స్ డినామినేటర్ ఆఫ్ ది రూట్ k into y డివైడెడ్ బై, ఇది y అమ్మా, y డివైడెడ్ బై రో హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/2. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా we are getting because of g power 0 is equal to 1. g power 0 is equal to 1, మనం సపరేట్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ గివెన్ ద ఫిజికల్ ఫర్ ఎ గివెన్ రిలేషన్, ఏదైచ్చినటువంటి రిలేషన్కి మనం ఈ విధంగా మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు అనమాట. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూ, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, మీరు చేయాలమ్మా. సో అదే ఎగ్జాంపుల్ మీరు చేసి నాకు ఒకసారి చెప్పాలి కూడా, ఏంటి ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది అనేటువంటి. ద ఫ్రీక్వెన్సీ of a stretched string depends on one force, second one length of the string, third one mass per unit length, derive the formula for the frequency, ఈ ఫార్ములాకు ఫ్రీక్వెన్సీకి డిరైవ్ చేయమంటున్నాను, యాజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్. సో హింట్ ఇస్తానమ్మా, నేను ఇక్కడ హింట్ ఇచ్చేసి వదిలేస్తాను.
సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎఫ్ అనుకుందాం లేదా మ్యూ అనుకుందాం, చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. ఫ్రీక్వెన్సీని ఎఫ్ లేదా మ్యూ లేదా ఎన్ ఎన్ని టర్మ్స్లో అయినా మనం తీసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎన్ అనుకుంటున్నాను, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ అనుకుంటున్నాను. లెట్ మీ టేక్ ఎన్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే రాయట్లేదు, 1 minute అమ్మా, రెస్పాండ్ కాలేదు, రాస్తుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ is equal to n. What is the dimensional formula for this one? Dimensional formula for the frequency. Dimensional formula for frequency. Frequency అంటే dimensional formula ఏందమ్మా, 1/t కదా, 1/t is equal to t power minus 1. సో 1 టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. మనం బాగా చదువుకొని వచ్చాము, మర్చిపోద్దు మీరు ఎప్పటికీ. సో నా టీ పవర్ మైనస్ 1. ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఏమని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది దేనికి డిపెండ్ అయిందంట, ఎన్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫోర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నాడు. వీ డోంట్ నో ద పవర్ మనకు తెలియదు ఏ. సో n is depending on length, we don't know the power b. n is depending on mass per unit length. Mass per unit length అంటే మనం mu అనుకుందాం, డిపెండింగ్ అపాన్ c. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే ఏందో కదమ్మా, mu is equal to mass by length. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే ఎంత మాస్ ఉంది యూనిట్ లెంత్కు అని అర్థం అనమాట. ద అమౌంట్ ఆఫ్ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్లో ఎంత మాస్ ఉంది అనేటువంటిది. సో దెన్ దీని వాల్యూ డైమెన్షన్ ఫార్ములా వచ్చేసి ml పవర్ మైనస్ 1 న్యూ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా. లెంత్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఎల్ అలాగే వచ్చేసింది, ఎల్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా. ఫోర్స్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను. ఫోర్స్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ml t పవర్ మైనస్ 2. సో మీకు అన్నీ తెలుసు ఇంకా. సో ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేసి ఒక ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ k ని పెట్టేసి దెన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ ఇక్కడ రాస్తున్నాను ml t power minus 2 whole to the power of a, l to the power of b and ml power minus 1 whole to the power of c. ఇంకేముందమ్మా, ఇంకా అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇందాక ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేసేసేయండి, ఈక్వేషన్ రాబట్టండి. ఫార్ములా ఏం రావాలి అంటే మీరు డెరైవ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏం రావాలంటే ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోండి మీరు. f ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం ఫార్ములా రావాల్సి ఉంటుంది అంటే k into f is equal to k by l into square root of మళ్ళీ ఇదేంటో రాయట్లేదమ్మా f by mu. This formula you need to get. This is the final answer you need to get. Or n is equal to, you will get like that. We started with n is equal to this formula we need to get. ఇలా మనకు రావాల్సి ఉంటుంది. దిస్ మీరు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకొని సాల్వ్ చేయండి. కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా చెప్పండి. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు మళ్ళీ చెప్పండి. we will go through this one. ఈ దాన్ని మనం ఫైనలైజ్ చేద్దాం. Now let me go to the last concept in this one. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోదామమ్మా. చిట్ట చివరి కాన్సెప్ట్, లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ dimensional analysis. Limitations of the dimensional analysis. ఇది బోర్డు రెస్పాన్స్ కొద్దిగా వీక్గా ఉందమ్మా, ఎందుకంటే రికార్డింగ్ పెట్టాను కదా, రికార్డింగ్ పెడితే ఈ బోర్డు రెస్పాన్స్ ఎందుకు వీక్ అయిపోతుంది. సో అందువల్లనే ఇక్కడ మనకు లెటర్స్ పడడం లేదు. So now let me, what are the limitations? Up to now what we discussed means we discussed that what are the uses, what are the advantages, but disadvantages also there. Limitations means disadvantages. We cannot use this one, that will it will tell. ఇది మనకు కేవలం మనకు డిసడ్వాంటేజ్ చెప్తుంది అనమాట. we cannot this what are the limitations are there, disadvantages are there. మనకు పరిధులు అనమాట, ఉపయోగాలు, మనకు ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రైన్స్ అంటాం, లిమిటేషన్స్ అంటే డిసడ్వాంటేజెస్ అంటాం. Now let me take, there are important question అమ్మా, so many times they are asked this one. 5 marks question గా 7 marks question గా చాలా సార్లు అడిగారు. ఫస్ట్ వన్, ఇందాక మనం గమనించినట్లయితే we cannot get the information about the proportionality constant. proportionality constant కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఏ విధమైన ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం లేదు. సో what are that one means, the method does not give information about
about dimensions, dimensionless constants. So that means ఈ మెథడ్ ద్వారా మనకు డైమెన్షనల్ లెస్ కాన్స్టెంట్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి ఏమి ఇవ్వడం. దాట్ మెథడ్ డస్ నాట్ గివ్ అమ్మాయిది గివ్. సో గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద డైమెన్షనల్ లెస్ కాన్స్టెంట్. డైమెన్షనల్ లెస్ కాన్స్టెంట్ కి సంబంధించినటువంటి దాని గురించి మనకి ఏమి ఇవ్వదు, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదు. సో ఎలా దీన్ని డిటర్మైన్ చేయాలంటే దీస్ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్ బై ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఓన్లీ. దీస్ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్ బై ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆర్ థియరిటికల్ మెథడ్ ద్వారా అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లేదా ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ ద్వారా అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వీ కెనాట్ డిటర్మైన్ విత్ డైమెన్షనల్ మెథడ్స్ ద్వారా నువ్వు దీన్ని పొందాలనేటువంటిది ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే డైమెన్షనల్ లెస్ క్వాంటిటీతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ వన్. లెట్ మీ గో టు ద సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్. వాట్ దిస్ మెథడ్ is limited to physical relations which are power functions only. పవర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది మీకు ఐడియా రావాలి. సో ఈ మెథడ్ పవర్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ రిలేషన్స్కి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. సో పవర్ ఫంక్షన్స్ మీన్స్ ఎనీ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎక్స్ పవర్ ఏ. సో ఈ ఏ కెన్ బి ఎనీ వాల్యూ. ఏ అనేది ఇంటీజర్, ఇట్ మే టేక్ 1 2 3 అండ్ సో ఆన్. సో లైక్ దట్ ఇట్ మే హ్యావింగ్ ఎనీ వాల్యూ. ఈ యొక్క వాల్యూ అనేటువంటిది ఏదైనా ఉండొచ్చు అనమాట. ఇట్ మే పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ఇలా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఈ టైప్ ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్లో మాత్రమే వీ కెన్ అప్లై దిస్ వన్. సో పవర్ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే మనం ఇది అప్లై చేయొచ్చు అంటున్నాం. So let me go to the third limitation. What is this one? The method is not suitable to derive relations involving exponential and logarithmic trigonometric functions. ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ? సో ది మెథడ్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ టు derive the relations involving the exponential and logarithmic and trigonometric functions. అంటే ఏమని అర్థం ఇక్కడ? మీరు గమనించారా, నేను ఇంతవరకు చేసినటువంటి ఏ ఈక్వేషన్లో కూడా ఎక్కడే కానీ ఈ పవర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్స్ అనమాట ఇది, లేదు లాగ్ ఆఫ్ సమ్ వాల్యూ, లాగ్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్ ఇలా ఉన్నటువంటిది, ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ సైన్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్ వాల్యూ, ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ నేను ఎప్పుడు డిరైవ్ చేయలేదు. గమనించారా? So this method cannot be applicable if these functions are involving in this equation. ఒకవేళ ఈక్వేషన్స్ లో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఈ ఫంక్షన్స్ మనం అప్లై చేయడానికి సాధ్యపడదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Now let me proceed to the another one. So that's why we cannot use the అందువల్లనే నేను వాటిని తీసుకోలేదన్నమాట. There are some physical equations. So the physical relations are there which are involving these type of terms. ఇలాంటి టర్మ్స్ ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ రిలేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ వాటిలో మాత్రం మనం వీటిని అప్లై చేయలేము. దిస్ మెథడ్ ఈస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ అమ్మా. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ suitable to derive relation when a physical quantity depends on more than 3 other physical quantity.
సో ఇది ఇక్కడ మీకు ఒకటి గమనించండి, 3 other physical quantity. What I tell, I am taking m, l, t power t, I am taking like this. So if these physical quantity, ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అనేటువంటిది ఎనీ 3 physical quantity కంటే ఎక్కువగా మెయిన్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ దాన్ దిస్ వన్, లెట్ మీ టేక్ m, l, t అండ్ ఏ అనేటువంటిది కరెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, m, l, t పవర్ i అండ్ a అండ్ i లైక్ దట్ ఎనీ అదర్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ వచ్చేస్తుంది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్ టు సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్. అలాంటి సమయంలో ఫిజికల్ రిలేషన్స్ డిరైవ్ చేయడానికి మనం సో మోర్ దాన్ 3 ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, 3 కంటే ఎక్కువ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మీద డిపెండ్ అవుతా అంటే మాత్రం we cannot use this one. That is the definition of this one. Now let me proceed to the last condition, last limitation, fifth one. If the RHS of the relation is sum or difference of some terms, that relation cannot be derived easily with this method. అంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుందమ్మా. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు, ఆర్హెచ్ఎస్ఐలో ఉన్నటువంటి సో ద ఆర్హెచ్ఎస్ ఆఫ్ ద if the RHS is the relation, okay, is the relation if the RHS of a relation, some I written wrong, please correct this one. If the RHS of a relation is the sum or difference of some terms, అంటే ఏం చెప్తున్నాను, ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి రిలేషన్ అనేటువంటిది సమ్ అయినా కావచ్చు, డిఫరెన్స్ అయినా కావచ్చు, కొన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క డిఫరెన్స్ కావచ్చు. అటువంటి సమయంలో దట్ రిలేషన్ కెనాట్ బి డిరైవ్డ్. అటువంటి సమయంలో దీన్ని ఉపయోగించి నువ్వు అంత ఈజీగా ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయలేవు అంటున్నావు అనమాట. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తెలిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. లెట్ మీ యూజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈజీగా ఉన్నటువంటి S = ut + ½ at². చూడండి ఇక్కడ. సో ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి క్వాంటిటీ అనేటువంటిది 2 ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క సమ్. చూడండి ఇక్కడ ఒక సమ్ ఉంది. సో ఈ ఈక్వేషన్ నువ్వు డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఉపయోగించి, సో ఇది ఎలా ఉంది చూడండి. ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ యూ, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ యూ పర్ ఏ అనుకున్నాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ టీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ, యాక్సలరేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. బి అనుకుందాం, సి అనుకుందాం. సో కెన్ వి డిరైవ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, విత్ దిస్ ఫార్ములా ఈ ఈక్వేషన్ మనం డిరైవ్ చేయించాలంటే we will get the another equation, ఇంకొకటి వస్తుంది. కానీ దిస్ ఇస్ ద రియల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్. ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ రిజల్ట్గా వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్. బట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వన్ వీ కెనాట్ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చేదానికి మనకు ఛాన్సెస్ లేదనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. సో ఇందాక నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఏం చెప్తున్నాను, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేటువంటిది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యూ మీద, యాక్సలరేషన్ ఏ మీద, టైం టీ మీద ఇలా డిపెండ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. కెన్ వి అరైవ్ దిస్ వన్? మనం ఫైనల్గా S = ut + ½ at² ఈక్వేషన్ పొందగలమా అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. It is impossible to get this one because of it is having some of the 2 terms. We will arrive to another equation మనం పొందుతాం అన్నమాట. సో దానివల్ల మనం ఏమవుతుందంటే, if they are having the sum of the physical term, ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క సమ్లో ఉన్నట్లయితే అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ ఫార్ములాను వాడి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో దాన్ని డెరైవ్ చేసేదానికి ఆస్కారం లేదు అంటున్నాం. దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్. ఏంటి ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ కాన్స్టెంట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదు. సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పాను,
పవర్ సిరీస్ ఫంక్షన్స్కి మాత్రమే మనం వాడగలం, పవర్ ఫంక్షన్స్కి మాత్రం వాడడం. థర్డ్ వన్ ఏం చెప్పాను, లాగరిథమ్ ఫంక్షన్స్ కానీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఇది మనం ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించలేము. ఫోర్త్ వన్ ఏం చెప్పాను, మోర్ దాన్ 3 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నట్లయితే మనం దీన్ని వాడలేము అంటున్నాము. నాలుగోది ఏం చెప్తున్నా, సరే ఐదోది ఏమని చెప్తున్నాను, ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్లో సమ్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ సమ్ ఉన్నట్లయితే మనము వాడడానికి ఇది ఉపయోగపడదు అంటున్నాం. అంత ఈజీ కాదు దీన్ని వాడడం అంటున్నాం. ఇంకొక ఫార్ములా కూడా మీకు తెలిసింది, ఇంకో చెప్తాను చూడండి, v² - c² = 2as. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మనం ఇలా రాసుకున్నాం అనుకో, 2as = v² - c² అని అనుకోండి. సో ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్లో ఉన్నటువంటిది ఈ డిఫరెన్స్లో ఉంది. సో అలాంటప్పుడు మనం ఇటువంటి ఫార్ములాస్ మనం వాడేదానికి ఛాన్సెస్ లేదు, దీనికి లిమిటేషన్స్ ఇవి ఉన్నాయి. సో ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి ప్రతిదాన్ని దీంతో సాల్వ్ చేయడం అనేటువంటి సాధ్యపడదు అంటున్నాం. దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. So perfectly we completed that unit. I will give some of the examples. I will provide some questions for you. You can do that examples and solve. If there any doubts are there, please ask me. I will resolve your doubts. Okay na? మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే అడగండి, నేను